Greetings and salutations, everyone. I'm Ekmak. This is La Mancha Land, or I forget what they called it, and it just happened a few seconds ago. Anyway, we've gotten quite a few interesting little tidbits on Don Quixote. Someone is missing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're missing sinner number 3. Oh dear. So we've seen a lot of the backstory, but I think now we need to get an input on what everyone else thinks about it, which is what this story page is going to be about. A borrowed name. 저거 밖에서 쉔크 해결사에게 지고 꼴 새롭게 쓰러진 그 녀석 맞아? 저 많은 혈기를 한 번에. She was holding back. Every time a blood bag or blood fiend approached anywhere near her, Don Quixote struck them down with a blinding blitz. 힘을 숨기고 있던 건 아닌 것 같고. 아니 그것보다. Yeah, if she had this much power, we wouldn't have lost in the tutorial fight, would we? Or lost to Chroma. 혈귀? Ding ding ding, we have a winner. 기가 차군. 우리가 돈키호테라고 불렀던 저자가 혈귀였다니. She didn't intend to deceive us. 인간 행세를 하면서 숨어 있었나? 잠깐, 그 말이 좀 심하지 않아? Yeah, I figured that Gregor would probably be on her side. What with the whole half-bug nature. 더한 말도 할 수 있지만 관리자님 앞이니 자제하는 중이다. This is her being nice. Utis did not hide her disgust. She looked toward Faust with that very same expression. 이에 대해서 윗선에서는 물론 알고 있었던 사항이었을 터. 호시탐탐 우리의 피를 노리며 숨어있던 혈귀의 정체에 대해서. 하지만 아까 그 이야기들을 보면 의도적으로 숨긴 게 아니라 자신을 스스로 정말 돈키호테라고 믿고 있었던 거잖아. 동시에 저자가 해왔던 이야기는 전부 거짓이라는 소리기도 하지. Also true. 과거의 혈기로 살아가면서 얼마나 많은 인간들을 해쳤을 것 같나. 아무리 수상쩍은 짓만 하는 회사라곤 하지만 이런 식으로 나와 관리자님을 위험에 빠뜨리게 한 걸 방관하는 건. 방관한 적은 없습니다. 그래, 이제 어쩔 셈이지? 라만차랜드의 토벌이 아니라 오히려 라만차랜드의 부흥을 도와주고 있는 꼴이 되어버렸군. 돈키호테 씨. 그건 내 이름이 아니야. 내 어버이의 이름이다. Don Quixote's red eyes shimmer threateningly at Sinclair. The very same eyes I never wish to see again. 산초야, 너. 그래. 너 또한 하나 달라지지 않았구나. Oh, I feel bad for him if it weren't for us seeing all the... I actually do still kind of feel bad for him, but not as much as I would were it not for me seeing the consequences of his actions. 네, 변하지 않았습니다. 아무것도 바뀌지 않았다고. 똑바로 보세요. 당신의 로신한테는 아주 잠깐이나마 저를 억누르게만 하였을 뿐 저는 여전히 피를 먹고 살아야 하는 혈기입니다. 당신의 이 라만차랜드도 결국 인간들을 마구잡이로 잡아먹는 것에 혈안이 되어버린 공간으로 변해버린 것처럼. 그래. 내가 틀렸다. 사람은 바뀌지 않아. 우리는 그 병이 이끄는 대로 사는 것 외엔
방법이 없지. 사랑하는 나의 가족들도 그걸 알기에 나를 계속 설득하고 회유시켰지만 나만 너무 늦게 깨달아 버린 것이지. 콜린, 후리안부로 돌신에 그들이 당신을 이런 꼴로 만들어버린 겁니까? 그렇단다. 내게 어울리는 왕좌인 거지. 산초야, 너를 다시 보게 된다면 한없이 반가울 줄 알았는데 이제 보니 아니구나. 너만큼은 날 대신해서 바깥을 떠돌며 내가 듣던 것보다 더 멋진 모험을 하고 돌아올 줄 알았어. 하지만 지금 내 눈앞에 보이는 건 나와 내 가족들과 다를 바가 없는. We have to remember the phrase, remember the promise. That's going to be our way out of the darkest hour moment. 붉은 눈의 병자일 뿐이구나. Elcor symboling. Oh dear, he skewered a lot of people just now. The space we're in, it's changing. 방금 가치가 저자의 마음에 영향을 받았던 걸까요? 그러고 보니 대호수에서 마주했던 창백한 고래의 몸속에도 황금 가지가 박혀 있었죠. 그래, 심장 엄청 깊숙한 곳까지 파고들어 있었지. 기생이란 생존 방식과 흡사한 양상이군. 그래서 어떻게 할 거야? 관리자님, 황금가지가 박힌 저자는 본래 강한 존재였을지 모르나 어찌된 영문인지 지금은 쇠락한 것으로 보입니다. 지금 결단을 내리시면. 헛소리. 그놈이 문제가 아니다. 저놈 냄새가 달라졌거든. Ryoshu pointed her finger towards Don Quixote. 시계. 싸울 거라면 일찍 말하도록. 가기 전에 한 대 정도는 더 태우고 싶군. I don't know whether that's Ryoshu being eager or depressed in the idea of fighting our old friend. I'm going to try talking to her first. 같이 가요, 단테. 다른 사람들도 이쪽으로 일단 오세요. I slowly approach Don Quixote, who regards me with her dark eyes, her usual twinkle seeming like a distant memory. 몰라서 제 이건 속인 나를 너희는 의도적으로 이곳에 데려왔지. 내 어버이를 저런 꼴로 만든 혈기들을 내 손으로 응징하고 돛없이 삶을 이어나가는 그분을 내 손으로 직접 끊어내니까. 하지만 저희는 전혀 몰랐어요. 의도가 아니라. 아니요, 의도했습니다. Force takes a step forward. 저와 워프 열차에서 정신을 잃지 않았던 단테만이 알고 있던 정보였죠. 뭐라고요? 수감자의 과거를 파우스트가 먼저 말하는 것은 금지되어 있기에 어쩔 수 없었습니다. Oh, okay, that explains it. 별, 다, 금. Sinclair, what did she say? 과거를 숨겨주는 건 그레고르 씨나 싱클레어 씨한테도 그랬고 다 숨겨주고 있던 거잖아요. 직접 말하기 전까지. 지금은 적이 아군에 침입해 있었던 게 밝혀진 상황이다. 다른 이들 사례와 비교하는 건 적절치 못하다고 본다만. 에이씨, 이럴까봐 말 안 한 거겠지. Heathcliff being on the side of reason is kind of appreciated here. Yeah, the fact that you're being a bitch about it is why they didn't tell us. 난장판이네. 아,
다들 사이가 좋아서 그런 거야. I hope that's true, Honglu. I really do. 다들 그만하시오. 더 이어지면 추태가 될 것 같구려. Also, yes, Seng is right. Listen to this smart guy. 그래. 홍룬의 동생도 보고 있고. Also listen to Rodian, even though she's not the smart guy. She is the one with dignity. Don Quixote watched our bickering wordlessly until the squabble among the sinners began to subside. The entire time they bickered, I racked my brain trying to come up with something, but I just hoped you'd understand and come back to our side to be one of us again. All I managed to express was this pathetic, naive hope I'd been stewing in the back of my mind. 함께 한다라. 너희는 우리의 세월을 모른다. 우리의 투쟁과 발버둥과 아픔과 승리를 영원히 모를 거야. Not personally, but we sort of picked it up along the way. 찬찬히 되짚어보며 난 모든 기억을 찾아갈 것이고 그럴수록 나는 잊고 있던 분노와 혐오를 깨우칠 테지. 그렇기에 나는 더 이상 너희와 함께할 수 없다. Oh dear. I want to check something, sorry. Yes, I know, it's horrible that I'm interrupting this by walking outside so I can check my monitor. 점심밥은 무엇을 먹을 생각이요? 나는 로자 씨가 근사한 식당을 알아봤다 해서 엄청나게 기대 중이요. Oh, what a thing to leave the banner on. She says my wrath, but there's no wrath tied into this, just lust, gluttony, pride, and envy. Hang on. 2, 4, 7, 12. So this is one of the cheaper ones. Alright, back to business. So I'm actually Oh. We have 2 Pecatulum, but we also have some question marks. Maybe these are blood bags, but it's more likely that we're going to see some tier 2 Pecatulum. They're really driving the point home. And this is a chain battle too. Okay, let's think it over. Ryoshu in first. No. Put Force in first because she gets the Fanatic bonus. And then, honestly, Mersault, so he can also get the Fanatic bonus. Following that, and now we deploy some backup. Actually, wait, no. Like this. We are under-leveled, but we might just be able to do it. 산초야, 네가 돌아왔으니 이곳은 더욱 즐거워질 수 있을 거다. 내 가족들은 이제야 진정으로 행복을 찾을 수 있었단다. 저들은 너무 오랫동안 고통만 받았기 때문에 누구보다 행복을 누릴 자격이 있는 거야. 이 라만 차례 때 네가 돌아온다. 지금보다 더 웃음 가득 찰 수 있겠구나. This is very different to what he was just saying. I think he's cracking.
웃음이라. 가당찮은 소리를. 우린 이놈들을 남김없이 토벌하기 위해 왔다. Actually, we were just here to capture him and bring him back to P-Core and take the tree bow from his chest. Get your story straight, Utis. 우리는 참 많은 이야기를 함께했지, 삼촌. 아무것도 모르는 저들에게도 보여주도록 하자꾸나. 당신은 무모했죠. 상대는 인간의 피를 매일같이 마셔대서 피가 끓어넘치는 거인 같은 혈기들이었지. 우리는 치열한 일전을 벌여야 했단다. 그곳에서 당신은 꿈을 꾸고 있었죠. 허황된 꿈에 불과했지. 자, 그대들이여. 결전의 준비는 끝마쳤는가? 곧 출정할 시간이니 문제가 있다면 지금 말하시게나. 있습니다. 산초여, 말해보아라. 말투는 왜 그렇습니까? Hang on. I feel like the master volume is a bit low. I have my headphones on full blast and yet it barely stands out. I have it at the same audio level I usually do. 장차 해결사가 될 몸이라면 그에 걸맞은 말투가 옳지 않겠는가? 그리고 이 말투를 쓰고 있으면 왠지 모르게 가슴이 뛴다네. 산초, 자네도 이 말투를 써보는 것이 어떠한? 유치. 하지만 그날 너와 초원을 마음껏 달렸던 일은 상쾌했던 것 같구나. Okay, you might want to wear a neck brace for this canto because the whiplash could cause some serious damage. 회기들의 기습으로 당신의 창은 꺾였습니다. 네가 만들어준 창이었지. 상대를 너무 얕본 나머지 방심한 탓이었어. 내 오래된 안 좋은 버릇 중 하나야. 눈을 조심하라고 말씀드렸을 텐데. 세찬 바람 때문에 내가 공중으로 붕 떠오르고 들판에 내팽개쳐지자 곧바로 네가 달려오지 않았니? 숨까지 헐떡거리면서. 그 정도는 아니었습니다. 내가 하늘을 바라보며 누워있는데 그 풍경에서 네가 지금 생각해보면 나는 그 순간 덕분에 전쟁에서 이긴 게 아닌가 싶다. 그 풍경에서 네가 나오더구나. 그 전부터 이길 거라고 확신하지 않으셨습니까? 바뀔 수 있을 거라는 생각을 가졌던 것 같긴 했지. 평생을 뛰기 귀찮아했던 네가 숨이 찰 정도로 달려오는 것처럼. Oh, who hated running all your life. And then I think of her base ego, which is always about getting a running start while wearing Rocinante. Something has to change by the end of this dungeon. 우리 역시 천천히 바뀌고 있었던 건 아닐까 하고. 하지만 나는, 우리는 실패했단다, 삼촌.
이건 그 기록이야. 마음껏 둘러보렴, 산초. 우리의 비참한 신뢰를. Okay, now we can finally get into a proper battle. Oh, Jia Shun is still here. She might actually end up carrying us 2 waves. Blood Feast. Blood Feast consumed. Let's see if we can get to see Yearning Mersala. Okay, you can have him. Why are we getting question marks on the Pecatulum in Vidae? We know what these things are like. They're just higher level than anything we've seen before. Oh, it strikes me that this isn't a very good team for achieving Yearning Mersala, though. Anyway, 2 waves. Okay, so we can't actually see anything further of this. 말씀을 받도니 정화. Have a nail. Have another nail. up. 합격장. Weak to sloth and blunt. Weak to envy, resistant to gluttony. I think the other weakness they have is Wrath, which is why we're getting the gold numbers there. 떨거지는 잘라낸다. Strikes me that we might actually not have that much lust in our team to make use of whistles. Whoops. up. Ooh, actually now it strikes me, there's a very good reason why we're going to see the upgraded versions of the Pride and the Lust bosses here. Oh, you couldn't have given me a single Tails roll, really? It's because that's the resources for Donnie's base ego. Lust and Pride resonates so strong here, so we're going to be seeing significantly nastier versions of those Pecatulum. The wheel has often been symbol of technological advancement. It represents humanity's realization of its ability to think up and actualize things that weren't in the nature. At the same time, it marks the beginning of humanity's transformation into prideful creatures. That may be why Pride takes the form of a wheel. The steel circle doesn't stop rotating. It doesn't care if it gashes at flesh or crushes patches of grass.
because it can roll while others cannot. Yeah, this is probably Yi Sang's writing. Those look like awful lumps of flesh. Ugly maw at the front. I thought it was a tongue at first, but what's inside that maw was a hand. A hand made from two twisted arms coiling around each other. I saw the inside stare into me. As if that wasn't enough, it looked eager to devour me and nourish its flesh. Even if I couldn't hear it, I could tell. It wasn't the first time I saw that kind of gaze. This one is Sinclair. She won't be able to finish it off. No, actually she might actually be able to do it, so let's just focus on beating these guys down. Man! 5 to 17 isn't that much. I think they really do have strung out level on us. Ooh, we don't have Slash, that's why things aren't working out for us. 잘라낸다. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. Good job. 기원을 갖춘 그대로 무너져라. Ooh! Ooh! We can't look at their observation logs, but they look very nasty. Shield HP for every bleed on the target. Unless this unit is staggered or part broken, take 50% less bleed damage. Crush. 5 poise, 2 poise count, inflict pride fragility next turn, and fragile if it's a crit. At enough poise, gain coin power. On crit, deal extra damage. On hit, gain poise count. So who are you beating up on? I would say we try to whittle them down one by one. You really don't get a chance to get Fnatic on Inform or Assault that often, so we might as well enjoy it while it's here. Oh, it does indeed have a big hand in there. Okay, now they go on the offensive. 12? Yeah. Nah, not really. Just go straight in with snipping. Oh, wait, no. Oh, wait, no. If we do it like this, then we have a chance to kill. And just checking. Okay, so she actually gets SP back for killing, even if they're higher level than her. So that's why they have a very harsh after losing a clash. Impale Desire. If target has bleed. Okay. First coin inflicts bleed count, second coin inflicts bleed. We just need a little bit more envy, that's all.
I'd say it's worth it. 고작 터뜨려주지. 기대된다. 써주마. Well, at least it's crit. We still don't have observation levels. I think we have to win the fight to get those. Snip, snip, snip. Oh, if you're not even going to try and clash me, what's the point? Why don't we have any of the we don't have any of their weaknesses because all we've been using on them is lust. This is not a team, these are not enemies you really want to use lust against. We don't know their weakness to gloom or sloth. Oh wait, no, we don't know it to pride or sloth, so honestly, just crush. Hey, I can't really tell you what to do, Zishun, but if you go after that guy on the other side, you could have actually done something pretty crazy due to all the nails and strength down he has. Nope, she just wants to evade. Interesting. So I remember that the small versions are weak to gloom, but these ones aren't. 정화. 이단을 정화했다. Unfortunately, you can't really bring an encore team to this because you don't have Don Quixote. Someone's going to be down a skill slot. Sancho walked into the maze that manifested before us, as if to obey Don Quixote's words to observe the desolation. 저 혈귀가 아까 날 구했던 오빠의 친구와 같은 사람인 거 맞지? 응, 같은 사람이야. Honglu thinks of it simply. 돌았나?
저자 입에서 나온 소리를 듣지 못했어? 돈키호테라는 자는 하지만 제가 보기엔 역시 같은 사람인걸요? Honglu replies confidently. Or perhaps that's just how he usually talks. Even when we grew suspicious, even when we found ourselves at a crossroads, his voice would always carry that calm confidence. So much so that it almost seemed silly. He is the next Kanto, I think. But thinking back, he's been more right than wrong. And I hope that is the case again today. I try to put my faith in that hope. 젠장. 어떻게 이런 물러터진 인간들만 주위에 저것이 금방이라도 돌변하면. Utis? 말씀하십시오. Utis straightened up and looked in my direction in her usual militaristic stiffness, but I could see this thinly veiled anxiety and mistrust heaping through her stoic expression. It was inevitable. Whatever the reason, I did hide things from the sinners. And Utis is very sensitive to people withholding information. It's no surprise she's so disgruntled about this. It's kind of funny, because gruntled sounds like it would be the exact same thing, but no! Gruntled is actually supposed to be happy. However, because it is Utis I'm speaking to, we're going to follow Don Quixote. I mean Sancho. 그건 Sorry, let me finish. 예, 실례했습니다. I can't know exactly what you're thinking. I can't read minds, you know. But I do know that you are unhappy about this. I should be able to explain everything to you in due time, so I would like for you to trust and follow me through this path, which I believe is our way to victory. Utis's grievance probably runs deeper than what's already left her mouth. It wasn't just the omission of intelligence that bothered her. What she was really worried about was that omission compromising me, herself, and the operation itself. That's just the kind of sinner she is. Then, the solution must be to address that very thing. To tell her that everything is going according to plan. Remember how every mission we've done so far led to me resonating with the Golden Bough? And how that was the key to solving them? It won't be different this time, No, it won't be different. I'm sure of it. 관리자님께서 그렇게 명하신다면 따르겠습니다. Sorry about forcing you to come along. 작전의 성패와는 관계없이 그리고 그 근거가 충분한지를 떠나 이 오티스 직위에 굴복한 것이 아닙니다. Hang on, I want to hear this again. That's a new clip for Dante. 제가 불안 요소라 판단한 부분에 대해 관리자님께서 이해하고 그것을 설명하려 노력하셨기에 관리자님의 해안을 따르겠다고 생각한 것뿐입니다. 혹은 과거에 행하던 것을 무의식적으로 떠올리시는 걸지도. I don't remember a thing though. 저놈이나 관리자님이나 기억이 사라진 통에 골치 아픈 일이 정말 많군요. 도시에는 기억을 없애버릴 방법이 워낙 다양하니까요. 그렇지. 알려진 것만 따져봐도 기억을 없애는 것에는 여러 가지 방법이 있어. 가장 보편적인 건 기억을 회수하기 위해 다른 물건 혹은 사람에게 옮기는 방법. 특정 도시에서는 아예 상품으로 내놓기도 해. Wait, does that mean Rocinante might be the cause? 두 번째는 영원히 파쇄시키는 방법. 가장 저렴하지. 하지만 의도하지 않는 기억까지 건드려지는 부작용이 심해서 뒷골목의 거주자가 주로 찾아. 그리고 알려지지도 않았고 누구도 접근할 수 없는 마지막 방법. Huh. 망각의 강물 혹은 레테라고 부르지. Oh, okay.
That one. 이 강물을 마시면 기억은 의식 저편으로 묻어둘 수 있게 돼. 꿈속의 기억처럼 아득하고 희미하게. Yeah, memories from dreams can fade pretty quickly if you don't hang on to them. 시춘, 네가 지금까지 찾고 있는 게 그것이었구나? 정확히는 망각의 강이 있는 곳 어딘가에 있는 다른 강이야. Oh, okay, I was worried that she was going to try and erase her own memories. 나는 그 강물이 어르신들이 그토록 찾아다니던 정신의 불사와 관련 있을 거라고 짐작하고 있어. Immortality of the mind? Really? I wonder if that's related to the disease of the mind. 불로불사 말이지? Oh, okay, that. 그래, 지긋지긋한 그거. Maybe that's how my memories were removed. I don't even have a dreamy recollection of my memories. It's like they were uprooted straight from my head. So it's either been transferred to a different person or an object, or it's been totally destroyed, forever unsalvageable. Still, I have no clue as to who, how, or why anyone would do such a thing. Xiao Shun briefly glances at me as my clock ticked on before turning her attention back to Honglu. 그래서 내게는 발이라는 자가 남긴 흔적들이 굉장히 소중해. 그리고 자세히 말할 순 없지만 내 눈엔 보여. 그 자가 이곳에 남겼던 옛 흔적들이. 오빠에게도 중요한 정보잖아. 우리가 후계자로 살아남기 위해서는 어르신들이 원하는 그 불로불사에. Xia Shun stops herself midway through her sentence. 응? 우리는 여기서 헤어져야 한다는 소리구나? 응. 벌써 가는 거야? 길이 갈라졌으니 헤어질 시간이네요. 오빠의 친구가 정말 망각의 강물을 마셔서 기억이 사라졌던 거라면 굉장히 혼란스러운 상태일 것 같아. 꿈속에서 일어났다고 생각했던 어렴풋한 장면들을 나의 과거라고 인정해야 하는 것이라면. 맞아. 슬프고 복잡할 거야. Honglu summing up the rest of the canto for us. 꿈속의 내가 나인지 꿈에서 깬 내가 나인지 통 모를 테니까. 하지만 나비든 뭐든 다시 날아가겠지. 말해줘서 고마워, 시춘. 그래. 어쩌면 마냥 뜬구름 위에서 지내고 있는 건 아니었을지도 모르겠네, 오빠. He does have a pretty competent group with him. Chaotic, erratic, a lot of us ill-tempered, but we're competent. 머지않은 시일에 다시 보자. 아마 그렇게 될 것 같다는 생각이 들거든. 시춘이 그렇게 말한다면 그렇게 되겠지. 수고로우니까 인사는 생략하자. She very sundear. Anyway, I haven't actually done any let's playing of dungeon content before, so... I wasn't aware of how long these episodes will be going for, oh dear. But either way, until next time guys, take care, I'll see you all around. 완벽한 판단을 위해 당신도 꽂혀보세요. 누군가에게 저주받는 기분이 어떤 것인지. 새겨드리죠. 찢었으니 이제 꿰매야지. 이리 와! 우와!
보냈고. 안심해라.